Okay. So active and passive voice is nothing but voice. Just understand the voice. Voice means when we are speaking something. So whenever a sentence is spoken, okay, from the Yes. perspective of the subject, we call it as subject, karta. Okay, the one who is doer, action karnara. Okay, and then the verb is follow. त्याने केलं, कुठलं तरी कार्य केलं. Okay, आणि कशावर केलं, object. Okay, then we call this as Object. subject, verb, object. In short, I'll be saying Verb SVO. object. Right? So that is called as active voice. Yes. All right. What is passive voice? Exactly opposite. Passive means we are passive. Okay. Passive smoker means मी नाही करत आहे. दूसरा स्मोक करतोय पण मला इम्पॅक्ट होतोय Yes. है ना. So passive is nothing but one who is not active. Yes. Right? So here the object is seen means ज्याच्यावरती क्रिया होते ते दिसतंय. Then the verb काय क्रिया होते and then the subject. Yes. Okay, so the camera goes exactly opposite, right? So I'll give one example and explain. For Yes. example, when we have this subject, okay, a verb and object, okay, this sequence. All right, let's put this as Priya. Okay, I'll just change colors for your reference. Then the verb is pack, all right, or packs, and then or let's use a word which we use in the office, right? Instead of packing, I'll say sends. Okay, emails. Okay, कौन भेजता email? प्रिया भेजती है email, right? Priya. All right, प्रिया. Okay. तो पहले दिखा कौन? प्रिया. Did you see first Priya? Then Priya Yes. करती क्या है? Sending. So you saw her typing, and then the focus, the camera went on a laptop. क्या? Email, right? Exactly opposite Email. happens on this side. Okay. In this example, again, we'll go for object. Okay. Then verb and the subject. So the camera right now goes Subject. exactly opposite. पहिले कॅमेरा जातो स्क्रीनवरती. ओके, स्क्रीनवरती काय दिसतंय? Yes. ईमेल. ओके, email Email. is sent because it's a passive voice. Now these are the rules that you have to learn. Okay, Passive that's voice. की केव्हा कुठला verb कसं वापरायचं, that is the only knowledge that you have to build. Okay, is send and email sent Priya sounds incomplete. Email sent Priya. Okay, so No. by By Priya. Priya, right? Okay, so subject becomes by Priya. So basically, subject is Yes. starting here, it is starting, here it is ending. Okay, subject is starting the sentence, here it is Yes. ended by the subject. Okay, here it ends with an Yes. object, here it starts with an object. All right, so exactly opposite camera. Yes. All right, this goes here, Priya goes here, and the object goes here. Do you understand? Verb मध्येच राहतं, but the verb changes. Okay, and the entire thing, the game of Yes. learning or knowing की मला येतं. Okay, active voice, passive voice बरोबर येतं, depends on this verb only. Okay, sense चं काय होतं, send चं काय Yes. होतं, is sending चं काय होतं, was sending चं काय होतं, ह्याच्यावरती. Alright, so basically we will take So, the structures. so Yes. basically in a passive we use a past tense, na? For particular word. We use third form, V1, V2, V3. So you know this entire list of Okay. V1, V2, V3, right? No. That means like V1, speak, V2. speak, Yes. spoke, spoken. Okay, these are the three forms. Spoken. Okay, Yes. give, gave, given. So sometimes they look similar. For example, send, sent, sent. Sent. So they look similar, Sent. V2 and V3. Okay, sometimes we don't change anything. Okay. Cut. There is no cutted. All Cut. right. Yes. So they all look similar, and that's the reason the knowledge of this V1, V2, V3. Okay, whatever verbs you're using in your daily life, that many verbs you should know. Okay, for example, transfer, transferred, Okay. transferred, hire, hired, hired. So you Yes. should know V1, V2, V3. Okay, that's another task to do, to by heart V3. And we are going to focus on V3, the last one here in this list. Yes. Okay, so you'll get all these verbs as given, send, cuts, and ed forms mostly. Okay, this is how things work. So this is the Okay. third form of it, and the rules of this
changing is something which is going to make a lot of difference, the knowledge of that. And that is going to make your life easy. But basically, I just wanted to highlight today what is active voice and what is passive voice. So when I see Priya first, जी काम करते ती पुढे काय करते आणि कशावरती करते. So they see the sequence. Priya action is just rolling from Priya. Then what is she doing? Okay, and on what the action is happening. Yes. Here, what is happening? Okay, and then who is doing at the end? Okay, Who is exact doing? opposite action. Yes. Huh. All right. So let's take another example, which can be an office example. So I picked up. Give me an office example. I messaged my boss. Okay. Here it will be my boss was messaged by me. You understand? My boss was messaged by me. Now, why was? Was because this entire thing is a past tense. Are you with me? Yes, ma'am. Okay. And so entire thing changes in past tense. Was. This part of it is past tense. How did I understand? Based on this part of the verb. Messaged. Yes. The. Okay. So accordingly, I made was and V3 format. Okay. Then he invited us. Who he? Whoever. Okay. त्याने आम्हाला invite केलं. Okay. Now exactly ulta. We were invited by him. किसने बुलाया तुम लोग को? किसने बुलाया? हम लोग को तो वहां से बुलावा आया था. You say like that, right? I know it's really odd to say that in Hindi, but you know, Yes. yeah. So he invited. This is the past tense, and again I'm going to use the past tense, but that time this time I'm going to use were because it is we. We were, not we was. Okay, so it has to follow this subject. Okay, so we were invited. It is subject means the object becomes the first part. That's the reason. You know, it's not a subject, but it's something which is starting the sentence, I should say. All right, we were invited by him. Okay, one more we'll take. He repaired my laptop. You know, I asked that guy to come to repair my laptop. So now the verb is repair. Okay, but it is ed. Okay, this is the object, my laptop, and this is the person who Yes. did it. Okay, so let's do it this way. My laptop. We were. Where nahi, एकच laptop hai. So was. Okay, repaired. Okay, by him. By him. Okay, why did I choose was and not where? Because I'm focusing on the laptop. Okay, if it was laptops, Yes. then my laptops That were laptop is a singular one, right? So this will be always depend on this one. ठीक है, हे ह्याच्यावरती depend असतं. All right, त्याच्या आधी काय आहे ते, depending on that. Did you understand? Okay, so I can help you Yes, with V3. Okay, I can help you with the verbs today. But as and when you proceed, as and when you progress, when you start reading, you will understand की कुठले V3 आहेत, काय V3 आहे. Yes. Okay. Now, where do we use this and why we are learning this active passive voice? So basically, when you want to give the credit to somebody, okay, or you want to blame somebody, okay, Koni kelo, who did this? Okay, then the sentence starts like with an active voice. Koni kelo. Okay, so we start the sentence with the subject. All right, when exactly opposite happens, I don't care Koni kelo, काय झालं. Okay, so we are just focusing on what happened. Okay, what happened म्हणजे काय झालं. Okay, we are just giving the update. असं असं झालं. All right, at that time we are going to use passive voice. Did you understand? Let's try this. Yes, ma'am. Okay, so let's try understanding few examples. All right, one. Just change the color. All right.
क्रेडिट, ब्लेम, कोणाला क्रेडिट द्यायचंय, कोणाला क्रेडिट. लेट्स अज्युम सम एम्प्लॉई नेम्स. ओके, राहुल. ओके, राहुल forgot, Yes. okay, his bag or the courier. ऑफिस वाले देखते हैं. ओके, राहुल, Yes. राहुल विसरला कुरिअर. कोण विसरला? राहुल. ओके, ठीक आहे. Rahul. त्याच्यानंतर स्नेहा. स्नेहा प्रिपेअर्ड द चार्ट. कोणी बनवलंय हे? कोणी बनवलंय चार्ट? स्नेहाने बनवलंय सर, स्नेहाने. ओके, देन रोहित. रोहितने काय केलं? रोहित इन्व्हायटेड द क्लायंट. कोणी बोलवलं क्लायंटला आपल्या ऑफिसला? रोहितने सर, रोहितने इन्व्हाइट केलं. ओके, देन थिंक ऑफ अनदर फीमेल. ओके, आय कांट थिंक ऑफ फीमेल. ऑलराईट, केतकी. ऑलराईट, केतकीने काय केलं? केतवी रॅप्ड द गिफ्ट्स. ओके, जे क्लायंट्सना द्यायचं होतं ते. ठीक आहे, ऑलराईट. देन शांतनू काय केलं त्याने? ओके, ही ऑर्डर्ड, ओके, द फूड. तर क्लायंट आल्यानंतर जी काय कामं करावी लागतात ती, जस्ट इमॅजिन. ही ऑर्डर्ड द फूड. त्याच्यानंतर मनीष काय केलं? मनीषने, ओके, मनीष ऑर्गनाइज्ड द मीटिंग. त्यांनी ऑर्गनाइज केली. ऑलराईट, देन स्मिता. स्मिताने काय केलं? स्मिता डेकोरेटेड द ऑफिस. Okay, I'm just making up a story. Okay, don't think that is a part of any continuous story. Just I'm thinking of what words can you use during a festival, during meeting, during some office event. All right. Then they informed the employees. कोणी inform केलं? त्यांनी inform केलं. Two more. We cheered our team leader. Okay, and last one. She gave a wonderful speech. ठीक है? So now let's identify. Yes. Now these are the things that we must have done, okay, or probably imagined. Forgot is the verb here. Okay, त्याच्या आधीचा राहुल करणार आहे and action on the courier. So the action goes like Courier. this. Rahul forgot and then the courier. Okay, if I Courier. say Sneha prepared काय अर्धवट वाटतं. Okay, it doesn't sound की काहीतरी complete sentence आहे. No, Sneha prepared. Spoken English मध्ये आपण बोलतो कोणी केलं चार्ट? Sneha prepared. Okay, but in written English, Sneha Yes. prepared the chart. Okay, then Rohit. Yes. कोणी इन्व्हाइट केलं? रोहितने. कोणी Rohit. रॅप केलेले? कोणी रॅप केलेले? सगळे सुटले. ओ Ketki. सर, केतकीने रॅप केले. केतकी रॅप. कोणी जेवण ऑर्डर केलं? कमी पडलं. ओके, ऑर्डर द फूड किंवा चांगलं होतं. Yes. विचर वे. either you're giving the credit किंवा हे. कोणी मीटिंग ऑर्गनाईज केली? पाणी पण नाही ठेवलं. ओके, कोणी ऑफिस डेकोरेशन केलं? हे किती सुंदर केलंय. ओके, कोणी इन्फॉर्म केलं का एम्प्लॉईजना? हो, दे इन्फॉर्म. येस. Yes. कोण शेअर करत होतं? कोण ते? आम्हीच ते. And she gave. So do you understand? This is the simplest sentence I've taken where there's one subject, one verb, and one object. Okay, the same sentences can be stretched by adding more information. Rahul forgot the Yes. courier on the table yesterday. कुठे आणि कधी. Okay, you can add more value to that. कुठे आणि कधी. Yes. Neha prepared the chart on her laptop in the morning. ठीक आहे, म्हणजे कुठे आणि कधी. Rohit Yes. invited the client at the office last night. Ketki wrapped the gifts Yes. for the clients. For client. For clients. Okay, in glittery paper. कशाने केलं आणि कोणासाठी केलं. Yes. These are all additional values. Okay, त्याच्याने कुठेही verb change होत नाही. Yes. Shantanu ordered the food from the nearby restaurant which is famous for Chinese. Okay. Manish organized a meeting with Yes. the client at the client's location. Smita decorated the office with balloons which were ordered from Amazon. They informed the Yes. employees about the leave today. Okay.
We cheered our team leader when he was leaving the office. She gave a wonderful speech on Monday during the farewell. Do you understand? असं आपण मोठ्या मोठ्या Yes. लांब लांब sentences बनवतो. But here the focus is only on subject, verb, and object. That's the reason I've only written 3 Yes. parts. Okay. Now let's try to change this into the passive voice. Okay. With me. Try. Was the object? Same sentence. The courier. Perfect. The courier. Is it singular? Yes. The courier. Yes. Huh. Is it a past tense here? Was. Yes. म्हणून was. Yes. What is the third form of forgot? Forget. Forgotten. Okay. Okay, Forget is the forgotten. second form. Forgotten. Okay. And at the Okay. end? By Rahul. Yes. That's it. Very good. Try the second one. It starts with? Yes. The chart. Perfect. The chart. Singular hai? Was. Was. Then Yes, singular. third form? Prepared. Yes. Most of the third forms are do. By Sneha. Okay. Yeah, by Sneha. Lovely. Next. Next, the client was एकटाच आहे? invited Yes, by was Rohit. invited by Rohit. Very good. Yes. Okay. Then The gifts now this is gifts. was Plural. wrapped. Plural. Yes. The gifts So the gifts was where. were. Was where? Sorry. Was where? Were. एक Sorry. म्यान में एक ही तलवार रहती है. You know that, right? The एक gifts म्यान में were. हाँ Yes. एक ही तलवार हाँ रहती है. तो एक ही इसमें एक ही वर्ब चलेगा. Was Gifts and where wrapped. doesn't come together. Yes, were wrapped by Ketki. Yes. Very good. Next. Ketki. The food. The food where. Was की where? अनेक वचन है food? But नहीं. in food, multiple items are Doesn't matter. there. But as a word, it is a single entity. जसं की government असतं ना, Food, त्याच्यामध्ये अनेक single, मंत्री yes. असतील. हाँ. Was. Yes. The food was ordered by Yeah. Shantanu. Yes. Right. Okay. Next. The meeting was organized by Manish. Very good. The Next. office decorated. The office was decorated by Smita. Next. The employees. The employees, huh? The employees were. The Yes. employees were Yes. informed by them. Perfect. Then our team leader was cheered by us. Yes. Okay. And then And a wonderful speech was given by her. Perfect. I like your grasping. You understand it very well. Okay. Yes. Now that you know your eyes are doing the work, most of the things you are understanding by the eyes. की wonderful speech घ्यायचं, मग was घ्यायचंय, Yes. मग given करायचंय, मग by लावायचंय Given आणि by. sheचं her, weचं us, theyचं them. आणि Yes. नाव असेल तर नाव लिहायचं. You know, your the eyes are using the sense of the space की कुठे काय ठेवलंय तशाप्रमाणे organize करतोय. The same thing should come in a thinking. Yes. म्हणून you should understand now again from this perspective की आपण काय काय केलंय. So basically was forgotten, okay, was prepared, was invited. When you read also in the newspaper now, just understand की client ने invite केलंय, client was invited म्हणजे client ला invite केलंय.
ओके, क्लायंटने ऍक्शन काही नाही केली आहे. ऑलराईट, किंवा जेवण ऑर्डर केलं आहे, जेवणाने कोणाला ऑर्डर नाही केलं. यू अंडरस्टँड? सो यू स्टार्ट रिअलायझिंग ऑल दीज आर Yes. पॅसिव्ह व्हॉइसेस. ओके, हे सेंटेन्सेस कधी वापरतात? Yes. जेव्हा when you want to give the update. So Mayur, sorry, Mayur is another student in another class. Omkar, your boss is Yes. asking you to, Smith. Huh. and then Omkar, he is asking you to come in his cabin. काय काय झालं event साठी, meeting साठी. So, you may not mention if there are 20 people in your Yes. this काय म्हणतो आपण टीम मध्ये, you may not mention नेहा, सुनीता, याव त्याव त्याव, हे सगळं मेन्शनच नाही करणार. Hmm. What you will tell him is, sir, Yes. the courier was forgotten, so I have not sent it. Not credit घ्यायचं असेल, but I've sent it today. The courier was Yes. forgotten here only, but I've sent it. म्हणजे क्रेडिट घ्यायचं असेल ना, मी पाठवलंय, मी. Okay. Okay. Then, sir, the chart was prepared. The client was invited. Giftsware, काय काय झालेलं तेव्हा? झालेलं. काय काय झालं आहे? The courier is forgotten. The chart is prepared. The client is invited. Invite केलं आहे. Yes. Gift wrap केले आहेत. फूड ऑर्डर केलं आहे. मीटिंग ऑर्गनाईज केली आहे. ऑफिस इज डेकोरेटेड. एम्प्लॉईजना इन्फॉर्म केलं आहे. आणि आपल्याला वंडरफुल स्पीच तिने तयार केलाय. आता दिलेलं नाहीये, बट इज प्रिपेअर्ड. यू अंडरस्टँड? दिस इज हाऊ यू गिव्ह दी इन्फॉर्मेशन. Yes. आता बाय स्नेहा, बाय रोहित वगैरे देत नाही, बिकॉज समटाइम्स द पर्सन इज नॉट इम्पॉर्टंट. ओके, काम इम्पॉर्टंट आहे. ओके, एस्पेशली इन ऑफिस. अरे दे रिअली डोंट Yes. केअर समटाइम्स द अपर मॅनेजमेंट की कोणी केलं, है ना. त्यांना, फॉर एक्झाम्पल, यू कॅन इमॅजिन दिस. बाय हर कुठे गेलं? एक मिनिट, आय थिंक दिस समथिंग. हा, राईट. So, for the upper management, for example, your super boss. You understand your super boss? Boss the boss. Okay? Yes. So, your boss the boss किंवा त्यांचा इंटरनॅशनल कोणतरी अजून बॉस असेल. You don't know him personally. ठीक आहे? त्यांची मीटिंग जर चालू असेल. Yes. Are you fine? Are you fine? Yeah. Okay. You have got that? Yes, I am. Acha. You heard me? That because of my roommate. Yes, you are. All right. Sorry, Okay. I am. I'll tell you one more based on Actually, it this. happens because of my that roommate. So I you can blame told him. you na that time he's not Right, putting. right, Yes. right. So if you want to blame him, you will say he infected me. त्याने, okay, infect केलं मला. Yes. Alright. If you want to use it passive voice, okay, I am infected. किंवा I was infected. Yes, I Past am tense मध्ये infected. असते. हा. Huh. Okay, I'm infected म्हणजे, आणि त्याचं हळूच बोलायचं by him. Okay. Due to him आपण Yes, बोलतो, पण by ठीक आहे, him. by him. Okay, so this is how it will slightly help in your passive active mode. ठीक आहे, okay, all right. So what I was saying Yes. is, basically when you have your super boss doesn't know your team members, right? Sneha, Rahul, Rohit, Ketki, कोण आहे ते? He doesn't even care. त्याला फक्त काय माहितीये Yes. की इव्हेंट त्यांचा जो अवॉर्ड फंक्शन आहे, or else एम्प्लॉई अवॉर्ड्स आहेत, whatever you call it, कल्चरल इव्हेंट आहे, कशासाठी, किंवा त्यांची क्लायंट मीटिंग आहे, अॅन्युअल जनरल मीटिंग आहे, whatever you call it, for that meeting what all things are ready. Okay, की तुमची तयारी कितपत झाली आहे. So he is just getting the updates. That time most of the sentences will be in the passive voice. Did you understand? कधी वापरतात passive voice? Passive voice. हा, जेव्हा कोणी केलं हे Yes. इम्पॉर्टंट नसतं किंवा कोणी केलं हे माहिती नसतं. ओके, आय हॅव टेकन द स्क्रीनशॉट, आय विल शेअर इट विथ यू. नाउ द अदर थिंग, कोणी केलं हे Yes. माहिती नसतं. आय विल गिव्ह यू मोर एक्झाम्पल्स ऑफ पॅसिव्ह व्हॉइस. ऍक्टिव्ह व्हॉइस तर माहितीये कोण करतं. ऑलराईट, टेक मोर Yes. एक्झाम्पल्स, and if you can think of few more examples yourself from your life, please feel free to add on. First, Okay. for example, you reach, imagine you're driving, and imagine you generally drive, all right, Yes. आणि खालती आल्यानंतर अरे टायर पंक्चर झालंय. त्याला कोणी केलं बघितलंय का? ते अपने आप पण झालं असेल, राईट? नाही. So the tire is Yes. punctured. Now we don't say by Puncture. somebody, by him, by that person, बरोबर ना? Because we really don't know. It is a human error, human mischief, Yes. or else some untoward incident की काहीतरी खिळा घुसला असेल किंवा चुकून झालं असेल, हीट झालं असेल, whatever. So tire is punctured. Okay. ऑफिसमध्ये गेल्यानंतर कम्प्युटर काय झालाय? हँग झालाय. द कम्प्युटर इज Hanged. स्क्रीन, काय जे काय ते इज हँग. Hanged. कोणी केलाय का? नाही, झालाय तो.
नाही. अपने आप झालंय, ती ऍक्शन झाली आहे त्याच्यावरती, राईट. त्याच्यानंतर येस. चहा सर्व केला गेला. आता आपल्याला थोडी ना माहिती आहे तो गणेश आहे का रमेश आहे का सुरेश आहे, राईट, कोणी सर्व केला. ओके, द टी इज सर्व्ड, द लंच इज रेडी, आपण असं बोलतो ना, तर दॅट टाइम यू से दिस. ओके, द येस. फाईल इज सेंट. ओके, अरे फाईल तर पाठवलेली. ओके, किंवा होम लोन डिपार्टमेंटमध्ये, कुठल्या तरी लोन डिपार्टमेंटमध्ये, कुठल्या तरी फायनान्शियल ह्याच्यामध्ये चेक पाठवलाय. हा, द चेक इज रिसिव्ड. कोणी रिसिव्ह केलं इज नॉट इम्पॉर्टंट. वाय? बिकॉज 4 लोक काम करत असतात, 20 लोक काम करत असतात याच्यात एकाच सॉफ्टवेअरवरती, राईट. सो कोणी रिसिव्ह केलं इज नॉट इम्पॉर्टंट. ओके, द बिल इज पेड म्हणजे काय? पे पेड. केलंय बिल. हा, पे केलंय बिल. बिल अगोदरच भरलं. हा, कोणी भरलंय ते नाही इम्पॉर्टंट असतं. ओके, सो नाही पण माहिती. भरलेलं आहे, बिल भरलेलं आहे, राईट. किंवा द द द द द द द द द अजून काय असेल? हा, द रूम is cleaned. For example, you're waiting at the lobby, in a 3-star, 4-star हॉटेलमध्ये, आणि ते म्हणतात, सर, सॉरी येस. सर, युअर रूम इज नॉट रेडी येट. कॅन वी वेट फॉर 5 minutes? मग ते बसवतात. नंतर म्हणतात, सर, द रूम इज रेडी, रूम इज क्लीन्ड. आता ते थोडी ना सांगतात की रूम इज क्लीन बाय रूपा, मीरा, शिरा, असं नावं घेतात का? नाही. बिकॉज आय रिली डू नॉट नो दी पर्सन नाही. देअर. सर, द रूम इज क्लीन्ड, राईट. येस. त्याच्यानंतर, अरे, ऑफिसमध्ये पोहोचल्यानंतर तिथे माझा कॉफी मग तुटलेला होता. समटाइम्स यू हॅव दिस पर्सनल डेस्क अँड यू कीप युअर पर्सनल स्टफ देअर. सो येस. कॉफी मग तुटलेला होता. डू यू नो कोणी तोडला? नाही. सो यू से द कॉफी मग इज ब्रोकन, म्हणजे तुटलेला आहे. ओके, आहे. किंवा माझा लॅपटॉप, द लॅपटॉप झाला इज रिपेअर्ड. झाला नाही ती गोष्ट वेगळी. आय थिंक इट्स रिपेड. समथिंग रिलेटेड टू माय लॅपटॉप और माय वायफाय. इज सम प्रॉब्लेम, आय डोंट नो. ठीक आहे, सो लॅपटॉप इज रिपेअर्ड. आता कोणी केला इज नॉट इम्पॉर्टंट फॉर यू, राईट. व्हॉट येस. यू वॉन्ट टू नो, प्रॉब्ली व्हॉट आय वॉन्ट टू टेल यू इज लॅपटॉपचं काम झालंय, राईट. त्याच्यानंतर द हाऊस इज सोल्ड, येस. म्हणजे काय? घर होतं ते, ते विकलं हाऊस गेलं. विकले गेले. हा, घर विकलं गेलं. कोणी विकलं, कोणाला विकलं, कोणी घेतलं इज नॉट इम्पॉर्टंट, पण ते घर गेलंय. आता ते ऑप्शन येस. अवेलेबल नाहीये कोणाला घ्यायचं असेल तर. डू यू अंडरस्टँड? ओके, सो पॅसिव्ह व्हॉइस डू येस. नॉट नेसेसरीली थिंक की याच्या मागे नेमकी बाय 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 येतच. बाय राहुल, बाय स्नेहा, बाय हिम, बाय हर, बाय शी, और नाही, बाय शी नाही, बाय हर और बाय अस असं येतच असं जरुरी नाहीये. जेव्हा आय डोंट नो हू येस. इज अ डुअर, ओके, आय जस्ट नो व्हॉट हॅपन्ड. ठीक आहे, आय डोंट नो येस. द डुअर. की कोणी हे कांड केलंय मला माहित नाही, कोणी हे काम केलंय मला हे माहित नाही. ऑलराईट, सो दॅट टाइम आय एम गोइंग टू येस. यूज पॅसिव्ह व्हॉइस. डोंट ऑलवेज थिंक की बाय येतच येतं. फॉर एक्झाम्पल, न्यूजपेपर. ओके, इन द न्यूजपेपर दे हॅव लॉट ऑफ दीज न्यूज. ठीक आहे, आय विल सेव्ह दिस. न्यूज कशी असते? द एम्प्लॉई ऑफ, नाव नाही घेत मी, HDFC, ओके, वॉट एव्हर कंपनी इट इज, ओके, येस. is killed. Okay, the employee is killed, was killed. Okay, employee पेक्षा man घेऊया. The man was killed. Okay. वॉज किल्ड. हा, डिअर होतं ना, डिअर सलमान खानने मारलं असं म्हणतात ना सगळे. ओके, द डिअर येस. वॉज किल्ड. ओके, किंवा फुटपाथवरती लोक झोपली होती ना, पीपल वर किल्ड. ठीक आहे, मग किलच्या ऐवजी काही टाकता येईल. इथे किल टाकलं, द पीपल वेर टॉर्चर्ड. टेररिस्ट घेऊन जातात ना, हायजॅक वगैरे करतात टॉर्चर. तेव्हा. येस. हा, त्यांना टॉर्चर केलं किंवा प्रिझन मध्ये प्रिझनर्स असतात ना, त्यांना टॉर्चर केलं जातं, है ना. दॅट इज पीपल वेर टॉर्चर. आता येस. कोणी केलं हे इम्पॉर्टंट आहे का? ऑब्व्हियसली पोलिसने किंवा तिकडच्या लोकांनी किंवा जेलरने, टीव्ही मध्ये दाखवतात तसं काहीतरी झालं असेल. दॅट इज व्हॉट आवर अझम्पशन इज, राईट. त्यामुळे दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट फॉर द रीडर. ओके, किंवा द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्राइजेस येतात. प्रॉपर्टी इज रेडी किंवा सोल्ड किंवा रेंटेड. ओके, असे ऍड येतात. हे असं रेडी आहे, ते असं रेडी आहे, तसं झालंय. ओके, देन अजून काय ऍड मध्ये येतं? द द द आर्म्स वर सप्लाइड. ओके, कोणीतरी देतात ना वेपन्स वगैरे, बाय द लोकल्स, बाय द टेररिस्ट, बाय येस. पाकिस्तानीज, बाय दिस, बाय दॅट.
कोणी सप्लाय केले तर आर्म्स वेर सप्लाइड बाय वॉट एव्हर. ओके. द ऑपरेशन इज डन. ओके. द ऑपरेशन इज डन. Done. हा म्हणजे काय, हा इज ओव्हर म्हणजे काय झालंय. ओके. म्हणजे काय कोणी केलं इज नॉट इम्पॉर्टंट. ओके. ऑपरेशन इज डन बाय दिस सर्जन. ठीक आहे. किंवा द द द द द द अजून काय असेल, द प्रिस्क्रिप्शन इज गिवन. ओके. तर हे औषधं द्या आम्हाला 2. कुठे आहे? प्रिस्क्रिप्शन द्या. नाही आमच्याकडे. अरे दिलं असेल ना तुम्हाला प्रिस्क्रिप्शन, असं म्हणतो ना, दिलं असेल ना प्रिस्क्रिप्शन. कोणी दिलं इज नॉट इम्पॉर्टंट. प्रिस्क्रिप्शन Yes. दिलं असेल ना, प्रिस्क्रिप्शन इज गिवन टू यू. ऑलराईट, प्लीज चेक. अरे आम्हाला ना काही प्रोजेक्ट सांगितलंच नाहीये. द प्रोजेक्ट इज, अरे माहिती नाही तुला, प्रोजेक्ट केव्हाच कम्प्लीट झाला. द प्रोजेक्ट इज कम्प्लिटेड. ठीक आहे. कोणी केला? राहिला होता ना. Yes. कोणी केला? प्रोजेक्ट इज कम्प्लिटेड लॉंग टाइम बॅक. ओके. द लिफ्ट इज स्टक. अरे लिफ्ट अडकली आहे. ओके. आता तिला कोणी अडकवलेलं Sorry. नसतं. ओके. चालू आहे पण ती अडकली आहे. लिफ्ट इज स्टक. Yes. ओके. किंवा अरे द शॉप इज क्लोज्ड. आता त्याला बंद करताना मी बघितलं नाही कोणी बंद केलं. ते मला इम्पॉर्टंट पण नाहीये. राम श्याम जोणी असेल त्यांनी कोणी बंद केलं असेल रामू शामूने. ओके. पण शेवटी आउटकम काय आहे? शॉप बंद आहे. राईट. शॉप इज क्लोज्ड. ओके. द डोअर इज लॉक्ड. When you go there, okay, you don't say they have locked the door, they locked the door. Okay, त्यांनी बंद केलंय. नाही, दरवाजा बंद आहे. You understand? So everything starts from the object. कळतंय? फोकस आपला कशावरती आहे? ऑब्जेक्ट वरती आहे. ऑब्जेक्ट म्हणजे Yes. काय झालं. ओके. कोणाला झालं. ओके. ऍक्शन कोणावरती झाली. ओके. त्याच्यावरती फोकस असतो. अँड दॅट इज वेअर द पॅसिव्ह व्हॉइस इज युज्ड. एनी क्वेश्चन्स ऑन पॅसिव्ह व्हॉइस? कळतंय? No. व्हॉइस झालं. ओके. Yes, कळतंय. डोक्यावरनं चाललंय, खूप फास्ट चाललंय. नाही ना? नाही, it's going with a good speed. Okay. See, basically was, were, is, are, all these things we'll learn step by step. कधी कुठलं वापरायचं. Okay. Yes. We are going to practice this. Don't worry about that part. Okay. Okay. Is, were, was. But we are more focusing on understanding how the object is used first and then the verb follows. ठीक आहे. And now you think, okay, की एखादा कॅमेरा जो आहे, I'll just stop sharing this. एखादा कॅमेरा जो आहे, so if it is focusing on something and त्याच्यावरती काहीतरी झालं, that is passive voice. Okay. So I'll show you some director level movies जे असतात ना. Movie, if you are the director of the movie, then what happens? जसे की let's take some examples, practical examples.